Now, after proving fundamental homomorphism theorem, suppose we need to show that Z over Nz isomorphic to what? Zn. We have to show Z over Nz is isomorphic to Zn. How we will show this? Now to prove this result, we are applying fundamental homomorphism theorem. So you just you try to define a homomorphism phi from Z to Zn by phi of m is equal to phi of phi from Z to Zn by some phi of n is equal to n is phi of n is equal to what? The possible remainder when n is അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി, അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരില്ല. phi of m is equal to the possible remainder when m is divided by n using division algorithm. Okay, so what is the kernel? This is a homomorphism. We already proved this. This is a homomorphism. What about the kernel of this homomorphism? Curl phi. Curl phi means set of all x belongs to Z such that phi of x is equal to 0. Okay, so set of all x belongs to Z such that phi of x is equal to 0 means the remainder must be equal to 0. That means it is a multiple of n. Okay, so what about this set? This set is equal to n set. Okay, so you just use fundamental homomorphism. So phi is a homomorphism with kernel n set. So by fundamental homomorphism theorem, there exists an isomorphism mu in between Z over n set and phi of Z. Here phi of Z is what? Phi is an onto homomorphism. So here phi of Z is equal to Zi. Okay, so Z over Nz is isomorphic to Zi. Similarly, we can prove that there is one more result in your textbook. What that result says, this is one example. We have to show that Z4 cross Z2 over singleton 0 cross Z2 isomorphic to what? We have to classify this group according to the fundamental homomorphism theorem. So, fundamental theorem of finitely generated fundamental homomorphism theorem. അപ്പോൾ നോക്കൂ, അപ്പോൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ഹോമോമോർഫിസം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ മാപ്പാണ്. പ്രൊജക്ഷൻ മാപ്പ് ഇപ്പോൾ പൈ 1 ആണ്, പൈ ഐ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ മാപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക, പൈ ഐ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും കോഡൊമൈനായിട്ട് വരിക. പൈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഫോർ ക്രോസ് സെറ്റ് 2. ഇവിടെ സെറ്റ് ഫോർ ക്രോസ് സെറ്റ് 2 നിന്നാണ് നമുക്ക് ഹോമോമോർഫിസം ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഹോമോമോർഫിസത്തിൻ്റെ കേണൽ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഹോമോമോർഫിസം തിയറം പ്രകാരം എന്തെന്ന് പറയാം? ഇത് ആരുടെ ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പൈ 1 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് തരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഹോമോമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ഷൻ മാപ്പിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈ 1 ആണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. പൈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കോഡൊമൈൻ. അപ്പോൾ സെറ്റ് 4 ക്രോസ് സെറ്റ് 2 എങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു? സെറ്റ് 4ലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. പ്രൊജക്ഷൻ മാപ്പിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ പൈ 1 ഫ്രം സെറ്റ് 4 ക്രോസ് സെറ്റ് 2 ടു സെറ്റ് 4 എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? പൈ 1 ഓഫ്, ഇതിൽ എലമെന്റ്സ് എന്താണെന്നറിയാം? ഓർഡേർഡ് പെയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ പൈ 1 ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവിടെ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എക്സ് കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹോമോമോർഫിസം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഹോമോമോർഫിസം ആണെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അത് ഹോമോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി വെരിഫൈ ചെയ്യുക. സോ pi1 is a homomorphism. So what about the kernel of this homomorphism? കേണൽ സാധാരണ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ കേണൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഹോമോമോർഫിസത്തിൻ്റെ കേണൽ എന്ത് കിട്ടും? സിംഗിൾട്ടൺ 0 ക്രോസ് Z2 കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫണ്ടമെന്റൽ ഹോമോമോർഫിസം തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. കിട്ടിയോ? അപ്പം എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? Z4 ക്രോസ് Z2 over singleton 0 cross Z2 is isomorphic to pi1 of Z4 cross Z2. pi1 of Z4 cross Z2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? Z4. So Z4 cross Z2 over singleton 0 cross Z2 is isomorphic to Z4. കിട്ടിയോ?